those who are hearing me for the very first time, this is Ambassador Moses Adika. I'm the top one in Kenya, and I've also been doing this business for the last 8 years. Okay, let's proceed. Kadukomeze. All right, so as I was saying, Ko nabivugaga, it's very possible to put in 5,000 people in that hall. birashoboka cyane ko muri la salle twazashyiramo abantu 5,000. And my training today is going to focus on how. Hanyuma training yanjye y'uyu munsi igiye kutwereka uburyo ibyo bintu twabikora. Because if we can understand how we are going to do it, ko nitwumva uburyo dushobora kuba twabikora, then we are going to do it for sure. Biraza gushoboka cyane yuko twabikora. Now, before I go to how we can do this, mbere yuko tujya ku buryo twabikora, I first of all want to share with you guys a story of mine. ndashaka gato yo kubanza kubereka urugendo rwanjye cyangwa ubuhamya bwanjye, that actually made me to be very successful in this business. byatumye mbasha gutera imbere cyane muri ino business. When I joined back then in 2016, igihe natangiraga ino business 2016, the company organized an event to launch M Global in Kenya. Company yateguye event yo gufungura office muri Kenya. And by that time I was only 2 weeks in the business. Icyo gihe nari maze ibyumweru 2 byonyine muri business. So I went to that event. Nagiye muri iyo event. And the owners of the company, that is the Dr. Ed, Francis Miguel, John Asperin, all of them were there. Abayobozi ba company, Francis Miguel, Dr. Ed Kabantong, na John Asperin bose bari bahari. So just when I was 2 weeks old, I got the vision, the belief, and everything that I needed as a beginner. Mu byumweru 2 byanjye bya mbere nari mfite icyerekezo ndetse maze no kugira icyizere gifatika muri business. And I think that really contributed so much to my success. Ibyo ngibyo rero byashyize itafari rikomeye cyane mu gutera imbere kwanjye muri business. Because when I came from that event, kubera ko nkimara kuva muri iyo event, I had totally convinced myself that I was not going to be an engineer anymore, but I was going to do this business as a career. Nafashe umwanzuro ko ntazakomeza kuba umu engineer, ahubwo ngiye gukora ino business nka career yanjye. Yes, so that explains why, events could be so powerful. bisobanuye yuko event ari ikintu gikomeye cyane. And I want us to take advantage of this one because it is going to change the entire game for all of us. Kandi ndashaka yuko ningi tuyibyaza umusaruro kubera ko igiye guhindura imikorere cyangwa umukino wose mu buzima bwacu. All right, so some of us could be going through a lot of challenges as we speak right now. Abenshi muri twebwe bashobora kuba barimo barahura na challenge nyinshi. And from my experience, I know this could be some of the problems we could be going through. Kandi bivuye muri experience mfite, ibi ni ibintu tuba tugomba gucamo. The first one is, lack of belief in yourself, maybe even the company. Some of us even are doubting the products. Icyambere nuko bamwe muri twebwe hari igihe biba ukumva ntabwo uri kwiyizereramo cyangwa se nturi kwizerera muri company ndetse no muri product turi gucuruza. Some of us are experiencing what we call inconsistent action. Abenshi muri twebwe bahura na none n'ikintu cyitwa kudahozaho. Some of us are going through, massive rejection from family, friends, people that you keep talking to every day. Ndetse na benshi muri twebwe bahura n'abantu benshi babaca intege buri munsi, imiryango ndetse n'abantu tuvugana nabo umunsi ku munsi. And some of us could be having what I always call low energy or lack of excitement. Ndetse hakaba na benshi nanone bahura no gucika intege cyangwa no kutagira imbaraga, mu make kubura excitement. And lastly, I know some of us have gone through a lot of disappointments. What your upline promised you,
is not exactly what you are finding on ground. Abandi nabo bagahura no gutengurwa cyane cyane kuko babona ibyo wenda aba upline babo babasezeranije atari byo bari guhita babona. And I want to say that the solution to all these problems that we are having Ndashaka kubabwira yuko igisubizo kuri ibibazo byose duhura nabyo is the event that we are going to be having. ni event tugiye kugira. And one time I was talking to my mentor, Dr. Michael Ademi. Umunsi umwe nayo ndimo ndavugana na mentor wanjye Michael Ademi twaramugize mu Rwanda. And I had problems in my business at that time. Nari mfite ibibazo byinshi cyane muri business yanjye icyo gihe. And this guy gave me one tip. He told me, Moses, if you are having any challenge in the business, then all you need to do is to organize an event. Yarambwiye ati Moses, niba urimo urahura n'ibibazo byinshi cyane muri timu, ikintu cyonyine ukeneye gukora, yamuhaye tip imwe, ikintu cyonyine ukeneye gukora ni uko organizinga event cyangwa no gutegura event. So the question is, why are events this important? Ikibazo ni iki ngiki, kubera iki event zigira umumaro cyane? Why do we need to take them so seriously? Kubera iki tugomba kuzifata ku rwego ruri serious cyane? Number one, it is during events that, we get what we call belief. No kubera ko icyambere muri event niho hantu dukura icyizere. And I want to confirm to you guys that people don't join companies, people join people they believe in. Ndashaka kubabwira yuko ntago abantu bajoininga company, ntago abantu binjira muri company, ahubwo abantu binjirira ku bantu bizeye. So when we invite these people to events, they are going to see real success stories, and after that they are going to come out and say, if so and so did it, so I can also do it as well. Abantu nitubatumira muri event bazabona ubuhamya bwinshi bw'abantu bateye imbere, hanyuma bazakugarukaho bakubwire bati niba kanaka barabikoze natwe twabikora. Yes, during events, the people believe more in the company, they believe more in the product, they believe more in, our leadership. They'll also believe more in the vision that, we are trying to sell to them. Bivuye muri event, abantu benshi bizerera muri company, abantu benshi bizerera muri product dufite, ndetse abantu benshi bizerera no mu buyobozi, ndetse no mu cyerekezo tuba turimo turabereka. And even the people that, usually doubt whatever we show them, this is the time to turn them into believers. Ndetse n'abantu benshi bashidikanya ku bintu duhora tubereka umunsi ku munsi, iki ni cyo gihe cyanyacyo cyo kugira ngo tubahinduremo abantu batwizera. And once they become believers, definitely they will now become builders. They are going to build big teams. Hanyuma niba bamaze kwizera business, ikintu kizakurikiraho nuko bazubaka team, bazubaka business zo ku rwego rwo hejuru. The second reason why we really need to take events seriously is because it gives what we call social proof. Icyakabiri, impamvu ya kabiri ituma tugomba gufata event ku rwego rwo hejuru, nukubera ko itwereka ishusho ngari ya business. Yes, when one person tells you something, we always see it as hype. But when 100 people tell you something, it now becomes proof. Iyo umuntu umwe ari kukubwira ikintu, ari ukomeza kukikubwira gusa, ushobora no gutekereza ko ari kukubeshya. Ariko iyo ubonye abantu 100 bakubwira ikintu kimwe, icyo kintu noneho kiba cyamaze kuba proof. Being in a room of 5,000 people who are very excited, who are very happy, who are celebrating, is definitely going to destroy all the doubt that, some of our prospects or even our haters are having outside there. Kuba mu cyumba kirimo abantu 5,000 bose bishimye, bose bari guseka, bose bashimishijwe na business, bizangiza cyane abantu bagucaga intege, ndetse n'abantu bakwangaga bazatangira kubona yuko ibintu urimo biri serious. Our prospects are going to see, how real our business is. They are going to see how big our business is. And some of them will fear, missing out on this great opportunity that we are having. Aba prospect bacu bagiye kubona uburyo business yacu komeye, bagiye kubona uburyo
hari abantu benshi ubuzima bwabo bwahindutse, ndetse abenshi bazagira ubwoba bwo kuba bacikwa n'amahirwe yo gukorana natwe. The third reason why events are very important is because they create breakthrough moments. Impamvu ya gatatu ituma event iba y'imbaraga cyane nuko, sinzi ko ndabivuga, ariko nuko iba nk'intangiriro ryo gutera imbere cyane. You'll hear every momentum muri business yawe. You'll hear every top earner who has actually made it to the top. They'll always tell you that I made my decision during this particular event. Uzumva abantu benshi batembereye muri no business, abantu benshi baba top earner, dufite abantu benshi binjiza amafaranga, bakubwira yuko bazamutse cyangwa bakoreye amafaranga menshi bitewe na event runaka bagiye bitabira. I personally made my decision after 2 weeks, and I've shared with you my story during a certain event, and it actually changed my whole, trajectory in this business. Nanjye ubwanjye nafashe umwanzuro mu byumweru bibiri nyuma y'iyo event nababwiraga twitabiriye, nayigiyemo nyuma yo kuyivamo yahinduye ubuzima bwanjye ku rwego rwo hejuru muri no business. So make sure that you and your team and even your prospects or anyone that you want in your business are in this event, so that they can also make their decision to be a breakthrough in our industry. So making sure rero ko abantu bawe bose, team yawe, aba prospect bawe, ndetse n'abantu bose wifuza yuko bazajoining ino business bazaba bari kumwe nawe muri event. Number 4, events help us to simplify the vision. Icyakane, event zidufasha kuba noneho tubona icyerekezo muri rusange. What feels complex, becomes very clear when it is seen live and probably presented by your top leaders. Iyo ikintu cyose wabonaga gikomeye, cyangwa gisa nk'ikidashoboka, utangira kubona cyoroshye mu gihe noneho ari aba top leaders bawe cyangwa aba upline bawe batangiye barimo barakikwereka. Everyone is also going to understand how they can earn, how they can grow, and how they can duplicate faster in their business. Abantu benshi muri no business baziga uburyo bakwinjiza amafaranga muri event, baziga uburyo bakwinjiza amafaranga, ndetse n'uburyo bakora duplication muri business yabo. And we say when the why is very clear, that is the vision. When the why is very clear, how to do it becomes very easy. Kandi turavuga ngo icyerekezo cyacu ni iki ngiki. Iyo impamvu yo gukora business yumvikana, inzira ziroroha cyane kuba wabigeraho. Number 5, events usually help us to launch businesses at scale. Icya gatanu, event zidufasha kuba noneho twashyira business yacu ku murongo. Yes, events are where teams explode. Muri event niho team zizamukira cyane, niho team itumbagirira. I've heard Eric ask you that how many people are you bringing to this particular event? Nigeze kumva Eric arimo arabaza ngo ni abantu bangahe uzazana muri no event. And right now you could be just one person in your team, but what if you bring 500 people to the event? Your team will have already exploded automatically. Uyu munsi birashoboka ko waba uri umuntu umwe muri team, ariko se ibaze byagenda gutura mutuzanya abantu 100 muri no event. Ndakubwiza ukuri yuko team yawe yahita itangira gutumbagira ku rwego rwo hejuru. So let's take this event seriously. Let's bring huge numbers. Let us not play small. Everyone should target not less than 50 or even 100 individually. Like event tuyifate ku rwego ruri seriye, tuzana abantu benshi muri event, ntituyifate nk'akantu koroshye, ahubwo buri umwe wese muri twebwe azane abantu benshi muri event. Number 6, reason why events are very important is because they make people feel that they belong to something bigger than themselves. Icya gatandatu, impamvu ya gatandatu event ari ikintu gikomeye cyane, nuko zituma wumva yuko uri mu kintu gikomeye, uri mu kintu kinini, kubera ko wamaze kubona icyerekezo kigari cya business, ari abantu benshi, utangira kubona yuko nawe ahantu uri ahantu hagari, utari ahantu haciriritse.
Because even if a new member takes a video in that event and tells the whole world that, this is my team, it now becomes more real, it becomes more serious, and they start attracting, the right people who know they are part of something that is very big. niyo waba ari bwo ugitangira bizinesi ukazafatamo videwo muri event ukavuga ngo aba bantu bose bari muri timu yanjye, abantu benshi bazatangira kukwizera ndetse bizanakuzanira abantu bari right, abantu ba nyabo bo gukorana nabo. Number 7, events will help us to recognize and reward action. Icya karindwi, event zizadufasha gushimira ndetse no gushimira abakoze ibikorwa by'indashyikirwa muri business yacu. You see, in network marketing, people really fight for what we call recognition. Murabizi ko muri network marketing abantu benshi barwanira cyane gushimirwa. And most of the top earners, they love recognition. Kandi abantu benshi bazamutse muri no business yacu bakunda gushimirwa. I'm very sure Eric could be more excited, to fight for top 1 than probably go for his next car. Ndabizi ko Eric ashobora gushyiramo imbaraga cyane kugira ngo abe top 1 mbere yuko yanagura n'iyindi modoka yiwe. And we want all our members to come to the event and see what happens, to the top guys, the kind of attention, the kind of recognition that they get, the kind of cheering that they receive from their members, and it will ignite something in them. Ndashaka yuko twese twitabira event kugira ngo tuzabashe no kubona uburyo aba top earners bacu bazaba recognized kandi bizubaka ikintu gikomeye cyane kuri business yacu. So this event is going to be, a chance to inspire those who are just getting started, to want bigger things in their journey in network marketing. Event igiye gutuma babantu bagitangira business, babantu aribwo barimo baratangira, tubahereza icyizere gikomeye ku buryo bibashyiramo imbaraga cyane zuko nabo hari amafaranga menshi cyane bagiye gukorera. All right, number 8, events help us to elevate leaders. Icya munani nuko event zidufasha kuzamura aba leaders, kubaka abayobozi mu matimu yacu. Events will make you look, feel and act like a leader. Event zizatuma ureba, wiyumve ndetse unakore nk'umuyobozi. How will it do that? Number 1, most of us, I know, we are already, shopping. We want to look good. We want to dress well. On that day, you are going to, look your best. And of course, right now, as we speak, we are already doing a lot of activities, just like leaders always do. Ndabizi ko abenshi muri twebwe batangiye kugura n'imyenda, batangiye kwiyitaho kugira ngo kuri ya munsi bazabe bameze neza, bazabe bakeye. Yes, and as a leader, what you need in our industry is what we call influence. Kandi nk'umuyobozi ikintu ukeneye kugira muri business yacu no kugira influence. And when you start looking, when you start feeling and acting like a leader, definitely your influence will go up and more people will start to follow you. Nutangira kwiyumva, ugakora, ukagenda, ukambara nk'abayobozi, abantu benshi bazatangira kugukurikira. Last but not least, this event is going to speed up our duplication. Icyanyuma nuko event yacu izihutisha duplication no buryo bwo kubyara, avuga ko ari nk'uburyo bwo kubyara abantu bagakora ibintu nk'ibyo ukora. And that is why we have to make sure that every member of the team, does the most amount of work that they can do. Niyo mpamvu tugomba kumakinga sure yuko buri muntu wese wo muri team yacu, buri muntu wese wo muri business hari ibikorwa bifatika agomba gukora. So those are the 9 reasons why, events are very important and why this particular event, can be a total game changer for us in our business. Izo ni impamvu 9 zerekana ko event igiye guhindura amateka ya business zacu hano mu Rwanda.
And I'm here to tell you that it does not matter whatever challenge, whatever problem you are going through, this event is going to be the solution to everything that you might want to change in your business. kandi ikintu nshaka kubabwira aha ngaha ni uko ntabwo igifite agaciro ari ibibazo uri guhura nabyo amacalenje urimo ibibazo ufite by'amafaranga, ahubwo ikintu gifite agaciro ni no event, kubera ko igiye kuza nk'igisubizo ku bibazo byose ufite. So usually we have different types of events. First of all, let me talk about them. Dufite ama event agiye atandukanye, hari ubwoko bwinshi bw'ama event agiye atandukanye, reka nyavugeho. The first type of events is what we call recruiting events. These ones, they help us to get, new people on board. Event ya mbere nizo bita recruiting, ni ama event dukora mu kugira ngo twinjize abandi bantu muri business. Examples ni kama home meetings or what we call home launch. We have Zoom, we have hotel meetings, we have live meetings online like this one. We also have one-on-one meetings where you train someone one-on-one basis. Those ones, I think they know them, okay? Urugero nkatwe tuba dufite ama hotel presentation na ama presentation dukorera muri hoteli, cyangwa amanama dukorera mu rugo, ni nka OPP bakorera mu rugo, cyangwa guhura n'umuntu umwe ku wundi bakaganira. Hari izo bakorera kuri Zoom, hari izo bakorera online, ndetse n'izindi zigiye zitandukanye zifasha kugira ngo baharura abantu nyine babinjiza muri business. All right, the second type of events that we usually have are what we call launch and fast start events. Hanyuma hakaba n'izindi event za kabiri bakora zo kugira ngo noneho batangize cyangwa bereke ba bantu batangiye business, batangire biyumve muri business, batangire ni nko kubakira. Now, these ones are to help new members or new distributors get started very fast and feel part of the team, within the shortest time possible. Izi event zituma abantu bashyashya, abanyamuryango bashyashya biyumva muri business, ndetse bagatangira no gukora mu ntangiriro zabo mu gihe gito, bagatangira gukora vuba vuba. The third type of events are training and skill building events, like this one that we're having right now. Their aim is to turn followers into serious leaders that can do the business. Event ya gatatu dukora noneho na meeting na training agatangwa ku bantu bari muri business nk'ingi turimo turakora akakanya, kugira ngo dufate wa muntu ugitangira noneho tumuhinduremo umuyobozi, tumuhinduremo umuntu wanyawo kuba yakora business ku rwego rwiza. Then number 4, we have recognition and culture events, where we tend to make people feel seen, celebrated, and get them loyal to the mission, because if they are chasing something, then definitely they are going to stay longer. Hanyuma hakaba event y'ubwoko bwa kane noneho ya recognition, yo gushimira abagize ibyo bageraho, abateye imbere muri no business, mbega muri make recognition. Iyi ngiyi nayo ituma babandi bagitangira, babandi bari muri business barushaho kumva imbaraga zidasanzwe zo kurushaho kwimakaza business muri bo. All right, the number 5, we usually have what we call major company events. Sorry? Number 5, we usually have what we call major company events. Hanyuma hakaza ubundi bwoko bwa gatanu bwa event bakunda kubwita mega company event, maybe ni nko kuba ari launching nka company, I don't know. Yes, so these ones, they help to build belief. They also help to explode momentum, and they're usually organized by either the company or the bigger team, like this one that we are having. I can consider it a major company event because I believe in Rwanda, it is your team that has the majority. So we can consider this a major company event. Hanyuma izo event nazo ukuntu ziba zimeze rero, ziba ari event nini cyane, ziba ari izo kongeramo abantu icyizere, ziba ari izo kongeramo abantu imbaraga,
cyane cyane zikunda gutegurwa na kampani cyangwa zigategurwa n'amakampani cyangwa zigategurwa na timu zikomeye cyane, kandi arizera ko natwe timu zacu arizo timu ziri majority hano mu Rwanda. So those are the 5 type of events that we usually have in network marketing. Ubwo ni ubwoko butanu bw'ama event tugira muri network marketing. And this time round we have number 4 and 5 that we are going to be focusing on: recognition and major company events. Hanyuma muri iyi yacu ya next gen tuzahuriza hamwe ubwoko bubiri bwa event: recognition hamwe niyo ya mega company event. And from my experience of 8 years, these two are the ones that bring the most impact in our business. Kandi bivuye muri experience yanjye y'imyaka 8, izi event kwa ebyiri nizo zizana impinduka zikomeye cyane muri business yacu. So the question is, how are we going to put 5,000 people in that hall? Ikibazo cyo kwibaza ni gute tugiye gushyira abantu 5,000 muri kiriya cyumba cya sale. And I'm going to give you about 5 steps that if we follow, then definitely we cannot lack 5,000 people with us in that particular event. Ngiye kubahereza uburyo butanu turaza kuza gukurikiza, kandi ndahamya yuko nitubukurikiza aba bantu 5,000 turaza kuza kubazana muri kino cyumba. So let's start with step 1. Step ya mbere cyangwa tip ya mbere. Step 1 is to get sold on the event yourself. Step ya mbere nuko wowe ugomba kubanza ubwawe kwiyumva ko already uri muri event, cyangwa tuvuge wamaze kugura ticket ya event. Why do you need to get sold on this event yourself? It is because you cannot transfer belief that you don't have. Impamvu ugomba kubanza kwiyumvamo ku rwego rwo hejuru ni ukubera yuko ntabwo wakwizeza umuntu ikintu nawe ubwawe utizeye. So we need to know the date, the venue, the theme of the event, the speakers who will be talking on that day, and what we expect, out of this particular event. Ukeneye kumenya umunsi, igihe event izabera, ahantu izabera, ndetse n'abantu bazaba barimo baravuga muri event, ndetse n'intego nyamukuru ya event. Ibyo bintu ni ibintu ugomba kubanza kumenya wowe ubwawe. We also need to study the stories of past attendees of events, people who attended events and came out of those events different people. Ukeneye no kumenya ubuhamya bugiye butandukanye bw'ama event yabaye, ndetse n'ubuhamya bw'abantu bagiye bitabira event bakava muri event hari ubuhamya bukomeye cyane bafite. From there, you need to set your own vision that you expect from this event. For example, you could say, after this event, I'll be running my business in a totally different way. Hanyuma ikindi kintu bukomeye gushyiraho n'icyerekezo noneho uzakurikiza umaze kuva muri iyo event. Urugero, ushobora kuvuga uti nyuma y'iyi event noneho nzatangira gukora business yanjye ku rwego rudasanzwe. Some of you could say, after this event, I'm going for the next rank. Ushobora kuvuga uti nyuma y'iyi event hari ikindi kintu gikomeye cyane nzashyira kuri business yanjye. So the vision that you are going to set will actually determine how many people you are going to be bringing to this event. Icyerekezo ufite rero muri nyuma ya event nicyo kizakwereka abantu ugomba kuzana muri event. Niba turi kumwe mwandika muri comment. Because if you are going to join top 20, if you are going to become a global ambassador, you cannot invite 10, 20 people and expect to get there. Kubera ko niba ushaka kuza muri top 20 mu bantu 20 binjiza amafaranga, cyangwa niba ushaka kwinjiza kuba global ambassador, ntuzatekereze kuzazana abantu 20 muri event ngo wumve ko ibyo bintu uzabigeraho. That brings me to step number 2, which is you need to set a personal attendance goal. Icya kabiri uba ugomba gukora, step ya kabiri, nuko noneho ugomba gushyiraho intego y'abantu ugomba kuzana muri event.
So you need to ask yourself, how many guests or team members am I bringing to this event? ugomba kwibaza uti ese ni abantu bangahe, ni abantu bangahe bo muri timu yanjye, ndetse ni n'abashyitsi bangahe ngomba kuzana muri ino event. You also need to ask yourself, who am I helping to rank up before or after this event? Kandi ugomba no kwibaza ngo ese ni abantu bangahe ngomba kuzamura muri timu yanjye nyuma y'iyi event. You also need to ask yourself, who am I going to hold accountable to show up in this event without fail? Ese ikindi ugomba kwibaza ni ugushyiraho ese ni abahe bantu ngomba kuzana muri ino event icyo byansaba cyose. Ba bantu buvuga ati uyu muntu uko byagenda kose agomba kuza, ntago agomba kubura. And as you set your attendance goal, I want you to remember that leaders in network marketing don't promote events to attend, they promote events to multiply their teams. Mu gihe rero urimo urategura abo bantu uzazana, ikintu uba ugomba kwibuka ni uko aba leaders muri no industry yacu ntabwo batumira abantu kugira ngo bazaze gusa, ahubwo batumira abantu kugira ngo timu zabo zizaguke, timu zabo zizikube cyane. So I want each and everyone to be very clear on, how many people you are bringing, you and your team. Ndashaka ko rero buri umwe wese uri aha ngaha aba clear, akaba azi neza ngo nzazana abantu bangana gute muri ino event, wowe ndetse na timu yawe yose. Step number 3, we need to create a promotional campaign. Step ya gatatu ni ugushyiraho campaign yo kwamamaza ino event. And a campaign is not just a post. A campaign is a number of things that you can do to make sure that you hit your numbers for sure. Campaign ntago ari ukubipostinga gusa, ahubwo ni ugushyiraho strategy cyangwa uburyo bwinshi cyane bugiye butandukanye bw'uko wa mubare wiyemeje wo kuzana muri event uzawugeraho. So the first thing that maybe we can do to help us boost our numbers, ikintu cya mbere dushobora kuba twakora kugira ngo kizamure imibare yacu, is from today onwards we need to be posting what we call countdowns. Nuko kuva uyu munsi tugomba gutangira kujya dupostinga kumwe babara basubira inyuma, nyine werekana iminsi ibura, niba ari iminsi 12 ukayandika 13 ukabyandika gutyo gutyo. Yes, for example, if you go on your status today on WhatsApp, Facebook, Instagram, everywhere, you can put a poster with something written down there as 12 days to go, 12 days to the big event, and it can easily have a big effect on the people who are watching your status, and they could ask you a question, what is this all about? Kuva uyu munsi buri umwe wese ashobora kujya kuri status yiwe, buri munsi ukajya wandika iminsi ibura, tuvuga ukandika harabura iminsi 12 kugira ngo event ibe, harabura iminsi 11 kugira ngo event ibe, gutyo uko iminsi igenda igabanuka, ukajya kuri Facebook, ukajya kuri WhatsApp, ukajya kuri Instagram, platform zose ukoresha ukaba wazikoresha uri kwandika, uri gushyiraho countdown. Number 2, we need to record live videos. Everyone in this room today, we need to record live videos and share them in our WhatsApp groups. Then people can be selecting the best and we post them online. Once you post them, there'll be a lot of guys who will be asking, what could this event be all about? So don't fear anything. Share your testimony. What happened from the last event that you expect maybe to happen to someone in this particular event. Ikindi cya kabiri nuko buri umwe wese muri kino cyumba ashobora gukora video, akwiye kuza gukora video ari kuvuga kuri event, ari kuvuga iminsi ibura, ndetse akanazipostinga mu magroupe yiwe yose ya WhatsApp. Yamara kuzipostinga mu magroupe yose ya WhatsApp, birashoboka cyane yuko hari abantu benshi baraza kuza kumubaza ese bimeze gute. Nugira ubwoba bwo kubasharinga, nugira ubwoba bwo kubabwira experience wagiye ugira mu ma event agiye atandukanye. Thirdly, we can also go live on all platforms, go and post, go and do live sessions, talking about this event,
talk about the speakers that are going to be speaking on that day, talk about, what generally they expect to gain on that day, and you'll see a lot of guys responding very positively. icya gatatu ni uko buri umwe wese muri twebwe ashobora gukora ama live streaming, ama live, ukajya kuri Facebook ugakora live, ukajya kuri Instagram ugakora live, kuri TikTok ugakora live, ahantu hose uzi ushobora kuba wakora live ukavugaho ibyiza bya event, ukavugaho ubuhamya bwawe bwa event, mbega muri make ugatumira abantu bawe benshi babandi muhorana no kuri social media hose. Number 4, we also need to create flyers for this event, and I've seen there is a general flyer or the poster that has everyone that will be, especially the top leaders, where I'm also there. But now I want us to go to the next level, and everyone who is a member of this team, you now need to create your own flyer, that will be promoting you as, a leader of this team, so that the world can know that you really have influence in what is going to be taking place on that day. And people love to join people with influence. People love to join leaders. Icya kane gikomeye ni uko hakwiye gukorwa amaflyer menshi. Ndabizi yuko hari amaflyer menshi yagiye akorwa y'aba leaders benshi, nanjye ubwanjye ndiho, hari n'ayandi agiye atandukanye y'amatombora ndetse n'ibindi. Ikindi kintu ukeneye gukora cyane wowe uri ahanga niba ushaka kuzana abantu benshi muri event, ni uko nawe ubwawe ugomba gukora flyer yawe uriho, kubera yuko abantu bawe bazatekereza yuko ufite influence muri iyo company, bazatekereza yuko nawe ibyo bintu urimo urabiyobora, ariko niba bazajya babona kuri flyer utariho, nta flyer n'imwe iri kuvugaho muri event, uzaba wamaze guhombana kabisa. Ubwo urumva rero ikintu gikomeye cyane ni uko nawe ugomba gutangira gukora amaflyer yawe uriho, utumira abantu, ubereka iminsi mike igize ute iminsi irimo irabura. All right, then also share what you are preparing. For example, you may be going shopping, maybe you may be going to your tailor to make for you your suits, maybe you went to shop for shoes. Record videos and post some of these things online. People love excitement, and when they see you preparing, they'll also want to be part of that thing. Ikindi mu myiteguro utangira kugenda ugira, tuvuga ugiye kugura imyenda uzaba wambaye, ugiye kudutesha agakote keza uzaba wambaye, agakweto keza uzaba wambaye kuri uriya munsi. Ikintu gikomeye cyane kindi ukeneye kugira ni uko ushobora no gukora utuvideo uri kwitegura, uri mu myiteguro, nuga posting uri excited, abantu benshi bazatangira kumva nabo, nibabona uri kwitegura abantu benshi nabo bazatangira kumva event bayizamo, kubera ko abantu bakunda kubona abantu bishimye bari mu myiteguro y'ibirori runaka. Again, let's create a lot of reels on Instagram, Facebook, on even YouTube. Anywhere you can create a reel or a story, something that is emotional, something that is entertaining, but still inviting people to the event. Let us do it. Ikindi twakora ni ugukora reels kuri Facebook cyangwa kuri Instagram, reels twa video dutoya cyane genda ugasharinga aho tugera ahantu henshi, kuri YouTube. Buri wese ufite platform ahangaha, social media platform ahangaha wese atangira kugenda akora reels two kuba yashyira ku ma platform ziwe. Then this I think goes to the leaders. Maybe when you have your own meeting, we can create an incentive. We now need to set a target of the highest inviters. They should have something special, probably a special meeting with me, the guest speaker for that day, or maybe something that you'll just decide. So we may set it, maybe if one person invites of 20 people, then definitely he gets a chance to be in that particular meeting, or receive something, a sort of an award. That is what we call incentivized contests. Ikindi kirareba cyane cyane aba leaders hanga bafite team, niba ufite team tangira ushireho target muri team yawe, uvuga uti umuntu uratumira abantu benshi muri team yanjye, hari ibintu mutegurira. Tuvuga urugero, dushobora gutegura ko
abantu batumiye abantu benshi muri iriya event. Kuri uriya munsi bazahura n'aba leaders cyane cyane nka Aplan Moses Adika, bakazahura nawe bakazakora na meeting nabo, cyangwa ukaba wagira akandi kantu ushobora kuba wategurira aba leaders bawe barimo baratumira abantu benshi muri ino event. Last but not least, we need to have a lot of Zoom hype calls. These ones will, this is where we invite everyone that we expect to be attending. And then we share with them, reasons why this event can change everything for them. And if they already have their ticket, they can also even invite another person. So that can actually boost your numbers a lot. Because if you have 500 people in that call, and each of them goes and invites 2 more, you see, that is another 1,000 extra. So use the attendees that you already have to get more attendees. Ikindi ni ukurushaho gukora ama Zoom meetings, ama Google meeting aya ngaya, nawe ubwawe muri timu yawe wayategura, hanyuma ugashishikariza abantu bawe babandi baguze amatiketi gutumira abandi bantu. Niba yamaze kugura tike ntiyumve yuko bihagije, ahubwo nawe ubwe nubwo yaba ari umushyitsi nubwo yaba ari umugeste, ukamushishikariza kuba nawe yatumira abandi bantu muri event. Finally, as I come to the close of my session, I want to remind you that the tickets are not going to sell themselves. Ikintu nshaka kubibutsa nuko angana ku musozo nuko amatike ntabwo azigurisha. Each and every member in this room have to go out and give a call, call these people, send voice notes, talk to them, send messages. Don't just send the flyer alone. Make sure that you are talking and, closing them, giving them reasons why they need to be there for sure, and sell those tickets to them. Ikintu ukeneye gukora nkawe ubwawe uri aha ngaha ni ukujya mu bantu bawe ukabandikira ukabahereza amaflyer. Ntuzabahereza amaflyer gusa, ahubwo make sure yuko ubahamagara. Fata call ubahamagare, boherereza ama voice note. Ntabwo kwandika gusa cyangwa no kubandikira flyer gusa byavuga, ahubwo abantu bashaka kumva uvuga. Ibyo ngibyo nubikora amatike araza kuza kugurishwa ku rwego rwo hejuru. Otherwise, I must say that personally, I'm excited for this event. I know it is going to change a lot of your lives. So let's do everything that is possible to make sure that we make it a success and take our business to the next level. Ku giti cyanjye ndanezerewe ndetse naniteguye cyane kuzabana namwe muri ino event, kubera ko ndahamye nashidikanya yuko ubuzima bw'abantu benshi cyane muri mwebwe bugiye guhinduka. And I'll leave you guys with 1 or 2 quotes as I come to the end. The first one is, success is a decision and it starts with showing up. Ndabasigira amakots abiri. Iya mbere nuko gutera imbere n'umwanzuro wowe ugomba gufata kandi biva mu kuboneka. Many years ago, I decided to succeed, and today I have succeeded. Mu myaka itambutse myinshi itambutse, nafashe umwanzuro wo gutera imbere kandi ubu koko nateye imbere. It is also possible for you guys to decide today that you are going to succeed, and in the next 6 months, in the next 1 year, you could be the one sharing your story just like I did today. Nawe ugomba gufata umwanzuro uyu munsi ukavuga ati mu myaka 2 iri imbere, mu mwaka 1 uri imbere ngomba kuba narazamutse cyane ku buryo nawe uzaba urimo uratanga ubuhamya nk'ubwo uyu munsi nanjye ndi gutanga. The last quote I'll share is, this isn't just an event, it is a destiny appointment. Ikindi navuga nuko iyi ntabwo ari event, ahubwo navuga ko ari nkawo muhamagaro wa nicyo kintu wahamagariye ubundi. The reason why I'm saying it is a destiny appointment is because I'm 100% sure that at least one person is going to change their life forever. Impamvu mvuga yuko ari cyo kintu wahamagariwe nuko byibura base umuntu umwe ubuzima bwe buzahinduka byiteka ryose. And that one person could be any of you in this audience. Kandi uwo muntu umwe ashobora kuba wowe.
I can't wait to meet you guys. I can't wait to be with you guys. Give it your best, you know. Put in as many people as you can in that event. Make sure that you drive your growth the best that you can, and see you guys in 12 days from today. niteguye rwose kuzabana namwe, niteguye kuzaba turi kumwe, nkabahereza buri kimwe cyose cyatuma murushaho kuzamuka muri ino bizinesi. Tuzabona ni mu minsi 12 guhera uyu munsi. Thank you so much, Jean. Thank you so much, Samuel, and of course, Eric, for the invitation to be with you guys. See you at the top.